Niaje wase Alberto Maisha States live ingine hapa hivi. Hii ni Man Cave Talk live. Hii ni episode 90. Naona tangu tuanze live I think ni 2 years ago, 2.5 years ago I think nasema hivyo, 2.5 years a little bit. So hii ni kama episode 90. So hope audio iko fit, na try check audio kama iko fit. Sawa, inashika fit, naona simesikia audio iko poa. So ndio hiyo bana. So hii ni live ingine pia, Man Cave Talk. Muitanga hapa hivi ni live Q&A, alafu no filters, just real talk. So kama uko TikTok una missing hii live, just in case TikTok ni side. Make sure that ukienda kwa YouTube channel Maisha_States, hiyo ndio ni Maisha States basically, ndio hivyo. Alafu kuna playlist inaitwa Man Cave Live Talk, ndio hii session live. Alafu kuna recording inaitwa Man Cave Talk, hiyo kwa sijui ni episode, sijui ni 1 something, naweza check haraka. So hizo ndio two things unaenda ucheck kwa nini, ugo back make sure that uko kwa the whole recording iko available uko basically the whole recording. So ndio hiyo bana. So una make sure that ukimiss like recording iko available kwa Man Cave Talk. Hiyo ndio iko basi. Alafu nini nyingine? House rules. Master Gabu, I'm doing just fine. So book za last week nilisahau kuzipost by the way. Sasa ni book fulani ya last week. Niko na books fulani hapa hivi. Ilikuwa Rich Dad Poor Dad. Najua inakaa weird kwa nini kwa itwaje? Kwa TikTok. Kama ni K-side. Rich Dad Poor Dad ilikuwa one of the books. Alafu kwa soma ile Economic Masonry. Book nyingine ndio hiyo basi. Hope naweza iona, sijui kama ni hapa. Economic Masonry. Alafu kuna I Will Teach You to Be Rich. Alafu kuna The Psychology of Money. Siku get time ya kudu vida, lakini ndadu vida baadaye ni describe in full details. So ndio hiyo bana. So kwa book ngapi? 4 books niongea juu yake last week. Leo nimeingia mapema Master Gabu. Karibu sana bana. Nakuona kabisa. So hii ndio story ya leo bana. Alafu hapa hivi kuna Duke of E10. Hello Hermanos. Alafu kuna Edward kama sema finally locked in and loaded. So hii ndio story ya leo bana. Wamenichenzia tena YouTube bana. Hao ni nyinyi wananyang'anya, wananipatia. So ndio hiyo basi. So leo nataka kurecord pia video ya TikTok kivyake. Nione kama itakuwa poa. Ile vertical addition kutoka hiyo. So na camera mob sana. 1 2 3 4 4 cameras sahi. Plus ya simu 5. Jindi good last week ilikuwa a little bit weird kidogo. So hope audio iko poa. So ilikuwa hivi last week tulikuwa tunaongea juu ya kuna vitu zime come up by the way the previous week. Kuna mse fulani anaitwa Stanley, askali bambo hapa Minnesota, simjui by the way, just in case katuma message ni aje najua mse simjui. Alafu kuna ule mse wa Charlie Kirk aliuliwa last week. Sijui alimuua, ilikuwa tu kitu very weird by the way. So I don't know what happened exactly. Alishutiwa lakini anaongea vitu very provocative kitu kama hiyo. So sijui kuliendagaje hiyo story ili nimesahau kwa volume hapa. So basically ilikuwa hizo story. Hiyo Stanley ni story alikuwa na try to get them sijui nisemaje, chips funga ama ni akapatikana, kumbe amesetiwa na makarao, kumbe the other end makarao anamngojea. Sasa akaenda hivyo ikamkatia. So inafaa tu mkumbuka kitu kaa hiyo mazee. Hizo stories za sijui muona hivi, kama unataka kummeet mtu kwa tu enda meet mtu the traditional way, enda muende social gathering, alafu meet mjuane. History ya kutextiana uwezi jua text nani juu awase wa law enforcement au yakaga occasionally au try to get watu kama hao out of the streets. So wana create casting operation, alafu wana pretend ana text na mtu back and forth kujua. Unajua ni ile intention, kama kuna hiyo intention alafu execute inakaa ni kama weird kiasi, lakini ni ile end up unakuwa in trouble juu kuna ile intent ya kucommit crime. Umeshow up kwa place, umekaa na do na kila kitu, na it's illegal. So msa alikuwa anataka kutafuta dem yuko underage. Mazee ilikuwa mbaya sana bana. Nituharibia sifa hapa wa Kenya. Lakini anyway, hii ni choice ya makumake. Inakaa kama si crime juu iko happen, lakini au kwa arrest na intent. Alafu ndio pia kuna ile story kama wewe ni mse mweusi, hata sijui ni the same kila mahali. I don't know nini limpeleka kufanya hivyo. Kuna so many options za go through instead of
maybe hata sijui, I can't really explain, siwezi kuangalia hiyo capacity, just in case unaniuliza ni aje, unajua hiyo msee simjui. Kuna some noise za background kiasi, na hizo ni sound ama iko, hebu nisikie. Kuna some noise za background kiasi, na hizo ni sound ama iko, hebu nisikie. Kwa TikTok na YouTube iko poa, sijui kama ni kwa TikTok. Naweza muitaje TikTok sasa, na hapa YouTube iko poa, sijui kama ni kuna complain ya sound kwa TikTok, acha nione kama naweza icheki. Naweza muitaje TikTok sasa, na hapa YouTube inakaa fiti. Historia imenisumbua siku hizi. Tuone wapi, tuende kwa inakaaje, sema kuna noise ya background. Inakaaje, sema kuna noise ya background. Inakaaje, sema kuna noise ya background. The feedback. Got too intense. Nini ni microphone? Tunianze tena TikTok. Ina shida fulani. Sikuna notice hivyo. Man. Kuna na solve problem moja ingine inaanza. Alafu na time mob, leo niko na kama 1 hour na kitu napeleka watu hii activity fulani. Ngoja nione nini. Okay, kuna sound iko aje. So kuna problem TikTok. Oh. TikTok kuna story kuna happen naye. So niko audio live session. Naweza try and plug hii kama ita make sense. So naanza TikTok tena nione kama ita make any sense. Sema kuna background noise. Sijui noise iko wapi exactly. Troubleshoot ni hard. Imekaa mama bado. Bado kuna noise. Kuna feedback ya something hapa, sijui ni nini. Wow. Tutumie simu different. Sijui, maybe itakuwa tujaribu hii. Tujaribu hii kama itawaka. Flip camera. Flip. So ni monitor na hii. Leo tuna story mob ni aje. Okay, resume live.
Kuna something na happen hapa, sijui ni microphone feedback. One, two. Sijui labda tutacha na TikTok leo. Kamini YouTube, sijui ni nini kabisa, siwezi determine kabisa. Na sina microphone directly. I don't have anything that unaweza work hapa hivi. Sina microphone, so tutacha na TikTok. Tena tu YouTube basi. Too bad. Nimekataa kuingiana leo. Kuna recording basi TikTok. So tuende YouTube basi. Nimekataa kabisa. Zambia tu sasa kuje nini? Sijui kuna background noise fulani, sijui nini. Maybe ni microphone, maybe ni something to do with a power source. Sijui nini kabisa. That do separately. So turudi kwa YouTube tu peke yake basi. Kuna nani? Kuna Michael Chesama vipi Albo ndio kuingia. Karibu sana Michael. Alafu kuna niko ndani. Kuna Duncan Macharia sema vipi Albo from Bahrain. Oh, karibu sana mazeka Bahrain. Sijasikia mrasta Bahrain for a while. For a minute apotea. Kuna hii power nini hizo kana cause hiyo noise. Is there anything connected ile auxiliary? Tuone Bluetooth. Nothing is connected. NV, LG. Sijumbo nimekataa leo. So tuendele na YouTube tu watakam recording. So kuna nini, kuna Duncan, just na time leo kama 1.5 hours hivi. Watayo kuna activity napeleka exactly at 2 ya chuo. Steve anasemaje vipi Albo, niko poa kabisa usikie. So kuna Climens Lax my hi Albo, good to see you, following from Roy Sambu. So kuna nani, kuna Edward Kamwa sema Albo, question in terms of career as a truck driver for almost 2 decades in the United States, how did you survive the 2008 financial crash? Because ulienda States 2007. So Edward Kamau 2008 sika nimeanza tracking, nilikuwa ndio naenda kufanya, I got my license 2008 maybe October, nilimaliza kusoma June, July, August, alafu September nikaenda test nikafail a couple of times. So October ndo nigetting license ile clean kabisa October. So sina prior experience nini e-phones did me, I don't know exactly what I did. Sina prior experience ya kupata anything before that. Ilikuwa tu nini, tulikuwa tumeingia job 2009, ilikuwa very hard by the way. Ilikuwa to getting a load, but pia nilikuwa I was a new driver, so sikuwa trusted sikuwa na experience kuchukua zile high value loads. Nilikuwa napewa zile low value, nabeba ma pallets. Kama napewa any high value nilikuwa na trainer driver, ile unakuwa assign na driver fulani, alafu mna drive na yeye for a duration of time. Mkimaliza Sunday mnakuwa ni aje, unaingia unapewa track yako, unakuwa peke yako kivyako. Lakini before that get license 2008, nikaanza training October, November, December, January, February kapewa track yangu for the first time. So maybe ni a little bit of January, it was the end of January kapewa track yangu, February kaanza kudrive kivyangu. So December ilikuwa the whole month, November a little bit of it. So ni get license November hivi. Ilinipita kind of, sikuwa na do tracking specifically, nilikuwa nishamaliza kudo tracking. That's what happened. Sijui mbona hii kamera inakuwa hivyo. Kuna hata sijui imenichanganisha. Ningekuwa na Bluetooth wireless ningeitumia, lakini sina anything sahi hapa hivi naweza wakama microphone kwa simu unless ni plug in directly. Anyway, so kuna nani, kuna sasa Albo, let's go. So leo atupate ma questions za TikTok. Watu wa TikTok ndio kama na maswali sana. So tuendelea tu anyway. Sound likes a machine. Ndio hiyo ilikuwa mbaya kabisa usikie. Kabisa imespoil kabisa. Sijui ku troubleshoot hii story before nianze. I have to start the live alafu tuendelee. So ilikuwa hivyo. So pick up from where we left off. Kuna mtu wa Stanley alikuwa try to get them 15-year-old mzungu wana text back and forth akabambwa.
ni hapa Minnesota, sijui exactly, naona locked in from Alabama, Emmanuel Kipchirchir, karibu akapatikana ako na hiyo shida. Hizo vitu zo happen by the way. Kau kuna mademu wako, I don't know, siwezi explain but kwa mimi hiyo story ndio taga story ya kukua, siwezi sema hizo words, lakini meet mtu face to face. Mambo za online you never know, unaweza kuwa labda unakuwa set up alafu unabaki unaenda up in so much trouble for something you could have avoided altogether. Na kutukaa hiyo anauza maswali yasema ati imekuwa niliona hiyo video kidogo tu kaona ni mbaya sana. Alafu na mse fulani pia aliuliwa last week, hiyo msaka anabonga sijui za approachaje bila kukua nini. Wasema tu kuna watu wasema usiongee story mob juu imekasirisha watu wa gava sana. Umsali alikuwa anabonga ni stories za tu au bonga stories za una try kuinsight wase. I don't know what to say exactly. No. Siwezi exactly nini ina happen kwa nini, but hiyo gonna cause story inakuwa mob sana bure tu. Anyway, tuendelee. Hakuna comment hapo, acha tuachane naye tu. So kitabu gani vile umeonyesha Alia ndio imekuhelp aside from Rich Dad Poor Dad? Kuna book mob sana. Mungu anasoma book consistently except the last 2 years nimekuwa very slow kwa sababu tuna newborn ako 2 year old sahi, new kid, younger kid. But ile musoma book moja alafu na get ile concept hiyo book kabisa. Alafu na try kuiapply kwa life yako. So kama kuna business skills, nasema okay, I want to learn more business skills. About what? Alafu unaangalia something you can learn from your experience, alafu unaitumia. That's what I do by the way. Una get book moja, alafu una revive, unaendelea nayo. Isimu sijimboni na monitaje. Bwana niko live ama? Na live imeisha hapa. Sijui nisemeaje. So kuna ile kama say Rich Dad Poor Dad nilipatia perspective ya how the rich spend their money, alafu na how to invest your money. Hizi rules si conventional, naweza sema hivyo, si conventional kabisa. Ni ile kuna hii design, hii word Mungu na copy semaje? Nini tena? Nasema hivi, learn the rules of the game, play the game by the rules. Hiyo ndio ile kama mantra yangu ya life. Unaona how do these people make money? Nasema hivyo. Kwa hiyo book nasema imitate lifestyle ya watu rich. Kama si mtu maskini ule just the regular people, poor. Ukipata pesa, what do? You pay your bills. So basically ni ile una exchange your labor for a little bit of money. Ukishapata hiyo money every month you give it to somebody else. Muona sasa hivyo. Hiyo sasa ni kama kuna juwali tonga usury, ni kama unapata au benefit sana kama una do labor. Juu labor yako as much as iko na quality, you're underpaid for your labor. So ukisha receive hiyo pesa hivi, unapatia landlord, unapatia ushuru serikali, unapatia maybe store ile chakula. So kama you're not really making any money, ni kama hand to mouth, unapewa, unakula, unapatiana, kama you're just exchanging money. Hiyo ndio aspect ya kuwa maskini. So mimi nilianzia kama from zero, sikuwa na kitu yote, nilikuwa tu nasema niaje, nimekaa huku hivi, I don't have anything going for me, so ndaanzia hapo. So sawa, number 1. So number 2 ikakuaje? So once nishamaliza hiyo story ya just ku make dough, sema how do I make my life better? Nikamwambia to build your credit, utakuwa na more opportunity na credit, which is true in some sense, lakini huwezi kuwa na good credit alafu you don't have an income. Sawa, so inakuwa kama haisaidiani vizuri kabisa. Lazima kuwe na good credit na you have money to back it up. So hapo ndo unaingia saa middle class. Watu wa middle class au treasure good credit, which mina fall under hiyo category ya ku treasure credit. You keep your credit as straight as possible, nothing in between. No, una keep credit score inakuwa ndio the number 1 thing you take care of. So how do you build your credit? So ukipata pesa, you pay off all your debt so you can have more credit to buy the things you don't need. So kitu kama hiyo sasa. Alafu inakuwa tena revolving tena. Suppose unakubuy gari kama expensive, unajua okay, kama mimi make 10,000 a month. Okay, bills zangu za how maybe kama example yangu mortgage ni 3,000, utility kama 1,500, chakula ni kama 2,000. So pretty quick 5,000, 6,000, 7,000 hivi. Nishamaliza kila kitu, nilipa mpaka masimu na kila kitu. Nabaki na 3,000. So what can I use 3,000 for? So bala ku save, what do? Nasema acha ninunue gari moja Mercedes S-Class. Payments ni 1,000 a month. Nilipia insurance maybe 300. Acha ninunue pickup truck.
payment ni 1200, nilipia insurance 500 pamoja na ile Mercedes. So but the 3000 left over, I'm using it kununua it's like I'm trying to buy happiness. See investment, ni 3000, ni gari, which is a depreciating asset. Alafu naingia kwa payment. Then unailipa 4 years, you're paid off. Okay, paid off, unasema, man, I need a new car. Tena rudi kwa dealership. Una trade in hiyo yako, unapewa mpya. They give you some money, una enjoy for a while, una spend. Kama unaenda Kenya trip hivi, 1 month, unapeleka familia, unakula hiyo 20,000 yote umepata, unarudi back to the grind. Paying bills, paying for the car. Hiyo ni uko tu stuck yani uko kwa loop. Unajua kama wale wasio do enough, they are struggling to even be average. Wale wasio do enough, they're just spending everything they make. Sasa okay, that doesn't make any sense. Mbona sio kama na advance, hakuna ile upward mobility. I'm stuck. Niko tu hapo kila mahali. So how do I move to the next step? Next step ndio ile sema, how do the wealthy spend their money? It's a little bit different. How do they do it? Au wakipata pesa, when they make an income, the first thing they do is spend, ni kuinvest tena. Kwa mtu middle class, hiyo ni kama foreign language. Speaking of foreign language, what do you mean I should invest? Nitoe 30% ni invest. Na je nikihitaji? So napata ile tu vile instinct nakwambia, your thoughts nakwambia, this doesn't make any sense. So ndio here comes ile kama total money makeover, ile Dave Ramsey. Yongea juu the 7 baby steps. So sikwagi nazimemorize zote in full, but number 1 isemaje? Save $1,000. Sawa? Niseme ina make sense kweli. Nisema acha ni try ku save $1,000. Utarealize ku save $1,000 is so hard, ile tu in your own capacity vile unafikiria about life in general. So what do? Nisema sawa, acha ni try ku save 500. Alafu tena utumie 200, it'll be back to 300. Aseme one day nimeamua acha nisave you for usave 1000 umalize. So ni kama ina change your psychology in a way. Inasema you have to deny yourself ile urge na kukwambia spend this money, lazima we deny. Sawa? So you're denying that, number 1, so that unaweza accept history ingine. So you're denying this to accept something else. Mwana hivyo vinakuwa hard hivyo sasa. So you're denying yourself technically. No, I can't do this. Alafu na save $1,000. So juu imekutake ni kama struggle kusave you $1,000, una realize pretty quick that spending the money inakuwa problem. Juu unaona kuna so much effort ilikuwa involved kusave you $1,000. Why should I withdraw it in ya ujinga? Wacha ikae tu hapo. Let's say, okay, what are the other baby steps? Kuna ile baby step number 2. What does number 2 say? Inasema pay off all your credit cards. Unaangalia okay, nikina credit card ya hii. Hapana. Tuliambiwa tutumie, we need to have good credit. How are you going to have good credit if you don't use your credit card? Itagrowaje bila kuitumia? Another myth suambiwa. Sema no. Alafu na struggle naye. Una realize, wait a minute. Alisemaje, how do you pay your credit card? Kama uko na 5, unaangalia which is the least amount. Your credit card yuko na minimum balance. Labda hii ni ya 3,000, hii ni ya 5,000, hii ni ya 10,000, hii ni ya 15,000. Ziko maxed zote. So what do? Asema lipa minimum balance kwa the first 3 kama kuna 4. Alafu hii ya chini kabisa, put more money towards it. Sawa, kama ni 3,000. So 1 month usha save 1,000. Pay 1,000 1 month. Second month 1,000. Third month 1,000. Technically kumekuwa paid off. Now you have 3 to go. Ili kwa 5,000. But because hii imeanza kuisha, if you have extra money, anza kulipa the next one. Ili kwa tabia 5,000, so unataka kureduce. Utaona kama 5 months 1,000 a month, ulipa hiyo 5,000. Now 2 to go. Ukuja kwa hiyo 10,000, on the pay down. You need 10 months. Alafu kuja kwa hiyo 15,000. So by the time you pay off your credit card, yote in full, million take kama 3 years hivi. Uta realize build some habit ya spending. Hiyo ndio trick ya the whole thing. So the trick ni ile argue how one day I'm going to do this and one day I'm not going to do this. Argue argument yako cheko hivi, let me try it out and see what happens. Hiyo ndio the best argument. Let me try it out and see what happens. So when you're trying it out, alafu see what happens, uta realize, wait a minute. You may try out, what happened? Napata benefit fulani. What's the benefit? Ni kama inakufundisha in the background how to manage your expenses. Sawa, ufike mahali all your credit cards are paid off. Useme
Yo, baby, what's the baby step number 3? Oh, is this start investing? How do I invest? Sijui kuinvest ni nini. Tesa wacha ikuliko the next step. Unasema wacha nitafute book. Muone kama Amazon semaje the books on investment. Alafu unaziandika down. Ama unazichukua picha ama whatever. Alafu unasemaje wacha nitafute huyu author aliandika hii book. Some books are so old. Ule author ashazikwa kitambo sana, book kitambo sana. Ni ile tu estate yake inarun hiyo book, so huwezi mpata in full, but you can find a video about them talking about the book. Una go back unamuuliza. So hiyo process, the process of ulianza kusave 1000, ukaanza kupay off your credit card, ushazi pay off, ukaanza kuinvest. So una realize kuna discipline fine na come even before you notice umechange ile perspective yako on how you spend money generally. Naona hiyo sasa okay, which book can I read ile naongea juu ya investment. So chukua investment 101, unasoma hiyo book unamaliza. While you're still doing the thing, nafika mahali unapata usha pay off debt yako. Mimi ni happen ya 2015, I think April 2015, niliangalia account yangu hapa niko pay off all my debt. So every time I make money, paka hadi track payment ilikuwa paid off. Yani sikuwa na deni ya mtu. Sema what do I do now? Asema kuna step fulani ya go back to your emergency fund, make sure kuna between 3 months to 6 months of your monthly expenses in a kama emergency fund account, savings account. Nikataka kusave. Hiyo nilifikisha very fast by the way. Alafu kapata niko na 6 months ahead ya payments. Ya rent. So kusema wacha nifanye hivi, wacha nilipe rent in advance. Nilipa rent ilikuwa November, nikalipa December mpaka June the following year nilipa rent in full. So wow. So what happened? Nikisoma hii book ya Total Money Makeover, pia nikisikiza video za Dave Ramsey, whatever you're talking about, history ya kusave dough na kila kitu, ilianza ku make sense. Kwa nini? Because I did it. Kuna ile action. I took action towards this strange process. Inakwambia stop spending your money and this is how you build wealth. So I took just the doing part inakuelevate unaingia class ingine na place different kabisa. That's exactly what I did. I did the thing I'm going to start doing this baby step number 1. Sijaenda kwa show yake by the way. Watu wenda huko alafu na kuconfess they paid off their debt. I would have loved to, but I don't have to. Nikiwatch mtu mwingine anafurahi amelipa debt zake za 150,000. Sasa okay. So unapata ushamaliza step 1. Sijui ziko wapi za baby steps, nitafute baby step. Naona 7 baby steps. Na sawa ile order 7 baby steps. And event ndio hapa nisha pull moja. Haisi clear sana. After the next one to go back. Ngaje save $1,000 as $1,000 in a beginner emergency fund. Hiyo ndio step number 1. Number 2, pay off all your debt except for your house. House ni mortgage hivi. Mortgage ni domob. Alafu number 3 ni save 3 to 6 months of expenses for emergencies. Hiyo ni step number 3. So number 4 ndio invest 15% of your income for retirement. Sawa. Alafu number 5, save for college for your children. Alafu number 6, pay off your house. Alafu number 7, build wealth and give. No. So mimi niko number 4. Just save for my kids college, bado wako college. But hiyo ndio my next big thing kuingia baby step number 5. Alafu pay off your house. Sija pay off house bado. But niko in the process. At least niko halfway in. Sasa niko mambo ya kuinvest. So ukiangalia ukifuata hiyo steps zinakaa very simple, simplistic. Unasema I don't believe, unaweza disregard useme I don't even care about these things anyway. Lakini ukiangalia benefit yake ile over time unapata wow. Just by doing these things, just doing them, inakupatia level nyingine yani ya satisfaction, nashindo wow. Siku nafikiri itakuwa hivyo. Umeona sasa ile just the doing part. You could elevate in a way. The doing. When you start doing the things you're supposed to do, una move to the next step. So ndio usemeaje, which book itanipatia insight how to invest. Utapata kuna maybe 7, 10, 15 books available. Kama una time, soma zote. Alafu kusoma book ikimaliza utaona you'll borrow something from every book. Alafu yaka pamoja uone which is the best way forward. Unaona labda nda eliminate investment na focus na investment. Kama nili attend class ya real estate. Ni ile hours ya real estate wataka niwapatie 35,000 so I can get into their program
wanifundishe how to buy and flip houses. Alafu sema okay, let me do my research before nipatie 35,000. It was a lot of money by the way, but that akafikiriaje ni kwa 35,000 I would rather buy a dump truck. Kwa nini? Ni kwa adishanga side dump. Nasema kitu ya construction is something I know because I do it on a daily basis. So naona kitu hiyo ni different. I would rather buy a dump truck. Nikafikiria the first video nilipull YouTube ikasemaje, you don't have to pay anybody to teach you how to buy and sell real estate. What's the solution? Just do it. So wow, naona kusoma kidogo oh, this book okay, nikabaa hiyo book nikasoma. So the moment unatake ile interest ya kulearn something, your knowledge ina increase about your kitu, sababu the more you do it, the better you become on explaining that particular thing. Mwone hivyo sasa inakuwa more and more kama una learn just by doing something. Mwone hivyo ile kweli kabisa. So that's the truth. So nikusema which book? Kusema The Psychology of Money by Morgan Housel. Ama ni Housel. So kusema The Psychology of Money. Ukisoma hiyo The Psychology of Money and you've been doing baby step debt, utapata every time you read a chapter una agree na hiyo book already even before, sababu hii knowledge umekuwa naye prior to reading the book. Ni ile book inakuwa confirmation biased. Nasema hivyo kama I don't know if it's in a positive way though, si in a negative way. Kila siku confirmation bias itumika in a negative way. So alafu so unakuwa na ile interest semaje, I want to learn more. Una feel kama I need to learn more. By the time nasema you need to learn more, that's more ongea investments sahi. Kama singewahi chukua hii journey hii ya kuanzia the 7 baby step, singekuwa naongea investments sahi. Ningekuwa naongea happy, nimeenda Italy, nimezunguka. Nothing wrong to travel by the way. Ningekuwa nimedrive gari zote premium. Mimi na gari moja, mbili actually. Moja ni ya job, ingine ni personal. Lakini si driving hiyo personal sana juu 5 days a week ama 6 days a week niko job. So hiyo personal I drive once a week. I'm starting considering like, what if nisipokuwa na hii gari, ile maintenance, ile kitu nikisave hiyo do, where would I be? So na pia mindset na change. So idea ni ile, if you start doing things zina kumove away from hizi vitu za kawaida za kupeleka place ya investment. Sasa so kusema which book is going to help you do this and that, lazima ufikirie usemeaje, let me start my journey na Total Money Makeover, nione how far. Sababu having this knowledge, utapata shule ufundishi hizi vitu, they don't teach you how to invest. Hii ni kitu utapick along the way, kwa sababu shule they teach you how to be an employee, ndio uende ufanye mtu job, we exchange your valuable labor for minimum wage, ile profitable capitalism, unaona, exploiting people's labor for profit, hiyo ndio capitalism. So kusema okay, how do they make money? So msamangaje, because I know you sijangu na step by step, I'm trying to kukua ethical in a way, kukua na empathy. Empathy ni ile vitu wazinihusu. Suppose nikihire driver, I want to pay them a good rate, a better rate than my competition. Hakuna competition. Ile tu I feel kama working for me ni kitu, I'm not exploiting their labor. Na appreciate. Unaona hivyo sasa. Ile tu from my consciousness. Ile nasema treating people right. Ina come to from within. Sasa. So that's why some aside from Rich Dad Poor Dad, ukifuata hii journey kama Total Money Makeover, utadiscover more books that could lead to more things that you never thought. Ndio msemangaje, everybody has a potential. Utapata what I lack right now mimi, ile the books that I haven't read yet, maybe mse mwingine kama tuseme Edward, wewe mwenyewe umesoma 5 books about investment, na mimi nimesoma moja. So but if you're reading, nikuuliza swali because you've read them, utanijibu swali moja ama you'll introduce me to some new level of thinking sikuwa nayo before. Why? Just because you read 5 books na mimi nimesoma moja. Umeona sasa? Hivyo ni musema hivyo. So sema hii ni kama trial and error. The doing itakulead to the next step. Utashanga sana. Just doing it. Just do it. Kama ile Nike. Just do it. Sasa so kusema ati which particular book, siwezi kuambia particular book. Ile tu kama ina make sense, hii the 7 baby steps, anza kuzifanya uone how far you'll go. Sababu anywhere you are in the journey, at least uko in the process. So sasa ile trust the process. Mi kama as a person who nime experience vitu kadhaa, naweza kwambia if you trust the process, ile tu it will work. Trust that the process will work. Utapata benefit yake by the way exponentially. Musamanga kuendesha truck
ndio ilini enable ku rent my first apartment by myself. Na ilikuwa 1 bedroom. After 1 nika upgrade to 2 bedroom. Nika upgrade to 2 bedroom, 3 bedroom. Sasa naishi kwa hao ku drive truck. So which means ile growth process yangu, my mindset in 2008 na 2000 iko ni different na 2010 na 2015. Kwa nini? Nimegrow in things that I never thought ninge experience bila kuexpose kwa hizi vitu. Sasa so that's why nasema hivyo, anza chukua tu book yote usome. Hata the habit of just reading a book. Kwa sababu watu wasema, mwambiwa watu wangu ati, why do you need to go to school? We can just homeschool. Namwambia hapana. Muona kama according to me, unajua lazima ni come up na the best answers, kwa sababu watu wa siku hizi watachukua kwa Google, ChatGPT, watafute waambie kitu alafu waende kuiverify kama kile umesema ni kweli. Yani the best method mwambie watu wao ni hivi. You go to school to learn how to learn. No, that's what you do. You're going to school to learn how to learn. No, ile soma ABCD. Okay, hizo ni letters kama ni English. Okay, soma mathematics calculation basic. So you're learning how to learn. Alafu ile environment ni ile are among your peers. Nasema tu jina. Kwa nini juu in the real world ile world unakuanza ile as a grown up independent grown up noble citizen. Nasema mpaka hivyo. Utakuwa na interaction na watu on a daily basis. So school gives you a snippet of learning how to learn among your peers. Sawa. Ndio ukikuwa adult, ukienda huko nje, you learn how to learn among your peers. Coexist. Sawa. Ndio hiyo sasa. Anything else that about financing, they don't teach you financing. Kwanza ile model ya shule sahi, it was designed to teach people to work, factory workers. Sahi kwa sema ati, you're supposed to think, ikanakwambia, you're supposed to be obedient and perform the task given to you. That's what unapata most of the school ni memorizing. Unaambiwa, this is your homework, do it by tomorrow. Unaenda unarudi. So which means ukipewa task utai-complete on time tomorrow. Umeona? Lakini kama kwa history ya investment, hiyo ni using your mind. Hiyo ni different. Hiyo ni kama you're learning by doing, which was previously before school iko introduced. That's what people used to do. Kutaka kujua how to sisemaje build a pot ama ku create a pot, unaenda kwa pottery. Akalise chini achukue matope, akaweka ile wheel, akanyage wheel spin, aishape na mkono. You try. Ya kwanza itakuwa mbaya, utaibonda, uanze ya pili mpaka eventually utaifigure out. Alafu utaiperfect. Alafu utajua exactly how to do it. Experience. So it's by doing. Sababu doing, memory yako inakumbuka hiyo story. Kama ina eliminate all the how not to do it, alafu inabakisha ile how to do it. Alafu ina save hapo. Umeona? Siwezi ungejua memory sana juu mimi si psychologist. Kuna kitu fulani wasamanga memory yako, it only ina work na the things you feed it. Haina capacity ya ku think by itself. Lazima uipatie. Yani kama in other words ni ile lazima kuwe na income inaingia income ndio kuwe na outcome. Sawa, even the brain inafanya hivyo. So kama if you have nothing in your brain, income, what's your outcome going to be? Nothing. Sawa. Si nasema tu ile example. Ukiwa na substance income, what's your outcome? More substance, do they multiply. So brain na waki hivyo. Lazima uipatie input ndio upate output. Kama ni income ukuwe na outcome. Input out hivyo. So kama brain haina kitu, so that's okay, nasoma book napatia more knowledge. People who lived before you wameandika hii book about investing. So all you gotta do is just read the things they wrote about. Alafu muona kama when somebody writes a book, iko more intimate, iko more detailed. So atakwambia zile vitu zile a normal conversation over coffee haitakuwa available across the table. Lazima kutoe nje ndio make sense. Sasa tuendelee na maswali. So hapa ni kwa Enoch Agea, anasema hello man, new follower here. Karibu sana kwa Maisha States family. Enoch Agea, welcome. So kuna Bante samaje, hi Albo, how was your week sir? Happy to be here. It was good, nilikuwa tu kawaida. I worked, ilikuwa a little bit fair juu tumeanza kuingia kwa fall season, so it's a little bit cool. So jobs reduce hours, tulikuwa tunadui kama 12-13 hours. Sasa tunaenda kama 10 hours, 9.5 hapo. Umeona? So hata nimeona leaves zimemwagika, sema oh man, leaves zinamwagika, the trees are dying already. So mwaka depressed kidogo summer ikiisha. Summer is too hard, but ni poa kwa health yangu everywhere. Isema
Sasa ukiingia baridi itakuwa mastori na respiratory diseases. Mtoi ni mgonjwa already, by the way, mtoi mdogo. Niko poa kabisa tu. So Edu Kamau anasemaje? Kusema ukweli Albo, I have noticed something lately. Gen Zs are going blue collar careers, especially in United States. Sababu najiuliza hivi, what has changed? Gen Zs are going blue collar careers. So blue collar ni kama ituanze ile skill. Sababu unajua, I think so. White collar ni ofisi, blue collar ni skill. Skill haitawahi run out. Unapata kama kuna skill, muona na ile background yangu kidogo, nikianza after high school niliingia computer science. Nikafanya mpaka level ilikuwa kama diploma level. Tulikuwa na advanced diploma, alafu ningia university after that. Niko na plan ya kwenda UK, kusoma huko UK. Nilikuwa huko UK hivyo. So niko na plan kwenda UK. So skill labor, kuna shortage ya skill labor. Ni kama wasema wamekuwa kirush towards ni white collar jobs, alafu wanasahau skilled labor. Truck driving is skilled labor. Kwa sababu ni kitu it's needed on a daily basis. Truck has to move to deliver material. So napata mtu atai underestimate atafute kitu the easier thing to do, which is true. Actually, it's easier to do office work than drive truck the whole day. Hata musema hivyo kila siku. But mujiulizaje, I have to remind myself, pinch myself and say, wait a minute, who's going to hire me now with my lack of experience, alafu anilipe that kind of income I'm looking for, kama, I don't know, office job. Ndaanzia minimum wage, ndaanza from the beginning. So can I really afford that? No. Sababu skill yangu kama sahi, before nimeanza live, nimefix kitu kwa track asubuhi, by the way. I fixed something in the morning. Nimemaliza. Skill tu ile tu, nasema, let me save some money. Kuna YouTube videos, you watch YouTube videos, unaifix mwenyewe. Nibadilisha filter, nika-check oil ya. Hizi tu ma maintenance vitu. Nika-tighten vitu, nibadilisha exhaust. Yaani kuna vitu kadhaa nimefix mwenyewe. Hiyo ni skill sasa. Because I'm a practical guy. Mi si mse ati nangojea na think. That's what I am for a long time. So uki-avoid skills, utapata you're missing out on so much money, sababu skills people need these things on a daily basis. So I don't know. No, itakuwa a little bit different. Anyway, next ni gani? Na feel guilty na hii phone. I usually nichukua microphone ya touch naye. Nilikuwa TikTok sahi. Maybe tutachukua kama example leo, alafu ndai fix baadaye. Ama nda compensate. Nenda ni plug in microphone ifanye TikTok live baadaye. So kwa nini kwa you skilled labor ni mzuri. Usiwahi avoid skill. Hata kama umesoma your white collar job, tafuta soma, kuwa na minor na major according to your university. Major in whatever, business administration, international, whatever. Alafu minor in plumbing. Ama kama ni hard sana, enda uingie truck driving school, upate your CDL, junior skill, then continue on with your education. Ukisha graduate, come back to drive truck for 1 or 2 years while you're looking for a job. Unaona hivyo? Alafu utacombine hizi skills, because kuna hizi skills za white collar, alafu na skill ya truck driving. So utakuwa end up, you'll be running trucking business passively. Ile you'll hire people because una understand ile skill level, alafu kwa ofisi we manage from a proxy. Kitu hiyo. Me, I can't do that. I'm learning. I want to learn how to do that. Ile, can I manage this kwa ofisi? But I'm pretty much very hands-on. So I don't think anika could drive truck for 1 year ndakuwa mgonjwa. Itakuwa kama it feels weird. No. Nimezoea mtu mkono hivi. So fanya hivyo, anza na office, ukidu skill fulani, kama ni plumbing, kama ni heating, kama ni nini nyingine, nimesahau, electrician. Nimesahau nyingine, plumbing, heating, electrician, nimesahau moja hapo. Hiyo kama kuna providing services, una install vitu, unaona, construction, something to skill, itakusaidia sana, by the way. They pay more, what to underestimate, because everybody's rushing towards white collar jobs. Unaona, skill ni important sana. So VP Albo, if someone is in a different career and wants to transition to trucking, what can one do? That's all. Unaanza tu, you just transition kabisa. Angalia hivi, suppose the best example, kama sema uko na office job, uko na career already, then you want to switch for trucking. Unasemaje? Utaanza pole, kama mimi nikiswitch from my entry level job, hadi kwa big deal. Niko na job mbili. Niko na do job kwa Walgreens, which is a store, alafu na hizi ma factory, different factories, by the way, na hizi ma agencies. So ku transition to trucking, sikuwa na alternative because I had to keep my bills going.
what I did, nilichukua weekend classes za tracking. So on Saturday morning from 7 to 4, ilikuwa how many hours walipatia? Ilikuwa 12 hours, 7 to 7, alafu 7 to 7, I forgot how, ilikuwa nini, 10 hours every weekend. Yeah, I think ilikuwa 10 hours. I was doing, normally tracking you take 4 weeks, 8 hours, 5 days, you need 40 hours. So inakuwa 160 hours a week. So me gonna do 10 hours every weekend. So I do job Monday to Friday, Saturday, and for 7 to I think 5, Sunday 7 to 5. So my weekends were gone completely. So I did that for throughout the whole summer of 2008. Ilikuwa June, July, August. Because you're only doing weekends, it'll take longer. Lakini because skill level yangu ya truck driving, the first month, ilikuwa the first 2 weekends, niko nishashika most of the things. Sababu mostly weekend ilikuwa a little bit slow, hatukuwa crowded. So sometimes ukanambuaje, go work on your backing up. Tuko wawili tunapoa track moja because ni weekend, not so many people wanakam. Our class weekend ilikuwa maximum 7 people, so kuna track kama 3, so tunaenda kama 2. Alafu once in a while gari iko na extra seats uko nyuma, so tuta split into 2 groups, tuende kama watu 4 waende kwa gari moja, alafu 3 waende kwa gari ingine, tuende on the road. So the road iko hivi, mtu na drive half an hour, alafu na pull over. So kuna driver seat hapa, alafu instructor hapa, alafu kuna viti 3 huko nyuma. So what you're doing ni kama una rotate musical chairs. Huyu dereva akitoka anakaa pale nyuma, huyu anaingia na drive, mna move hivi, mna move. So we'll go for hours to drive hivyo, half an hour, tena repeat mpaka to come back to the school. So napata within a month I was way ahead of my game. Nikanimeshika vitu mob sana. Alafu juu ile lunch hour, because haiko crowded sana, tulikuwa kwa yard hivi. We used to practice backing up nini. So I could even test out by the second month, which my classes were in the weekend. Sababu I needed something that nikianza tracking hivi ita replace. I mean nikiwacha 2 jobs minimum wage hivi, tracking will replace my income. Mwana hivyo, that's how you transition. So hata mimi ni play it safe, naona sikuwa na hiyo option. Wataona option ile sema umeoa dem. Hiyo ni example mtu but ina poa hapa hivi. Madem wale, most of them who do well in America wana doing nursing. Sababu nursing pays a good minimum wage. So mtagre na spouse wako msemeaje, wacha niingie chuo for utabu uta save, uingie chuo for 1 month straight umalize, alafu uanze tracking the following month. Akuokolee na payment. That's why it's good when there's 2 of you. Uko alone, kama mimi niko alone, itabidi ufanye weekend. Alafu ndio so transition until your income ya tracking and could replace ile nyingine pole pole. Chances are itakuwa lower than your other job, lakini because you're getting into it kuanzia chini, itabuild your income over time. Alafu itakuwa poa. So I don't know. That's the best way to do. How do you replace it? Maliza, alafu transition uanze hivi, replace income. Kama uko na mko wawili, Nelson, JR, make sure that your spouse akusaidie for a month or so while you build this. Alafu tamwambia aje, I will pay you back with interest. You make it more lucrative. Sababu kile mimi najua experience yangu kama mwanaume, madem awaga ni hard to spend do yao kwa chali. So I get it. You're supposed to be taking care of them. See vice versa. So no. You'll deal with that. So next, Isili niko ndani, my brother. JJ Kubai. Karibu mse wangu Isili bana. Karibu sana. So Dero Travel Samaje came in late. Hujachelewa sana. Tumeanza mapema. So Kiplangat, IZ VP Albo. Between Freightliner na Mark Daycab, which is better for side dump on your opinion? Naweza sema Mark inaweza kuwa poa kama iko na ile juko na ground clearance, lakini in terms of maintenance na unaanza na truck ya kwanza, na prefer uende kwa Freightliner. Freightliner ndio Toyota ya truck. Iko ile word ni ubiquitous, iko available everywhere. Like most parts stores zitakuwa na parts za Freightliner. So if your Freightliner breaks down this evening, chances are utakuwa overnight, utakuwa able ku fix your story, most likely tomorrow utakuwa job. Ukiwa na mark ile complicated, alafu yaribike leo jioni, 3 days out, usha lose 3 days.
na kwa hii job your one day ni kama almost 1,000 something, so tuseme tu $1,000 average, so 3 days you've lost 3,000. Freightliner you've only maybe utalala 6 hours juu kuna fix track the whole night, ama kama uko na good mobile mechanic atakufixia everything all night, alafu umlipia asubuhi na uende job, so you didn't really miss a beat. Umeona hivyo, ni mambo na time na money, so because I prefer go for Freightliner first kama unaanza, but kama wewe uko na mechanical skills and you know what you're doing, mi naweza prefer Mac. Kuna preference na kuna logical, unaona. Preference ni Mac, lakini kwa logical kwa sababu ya for the sake of business Freightliner. So I mean on Freightliner, do you know why? I said nikiendelea na side up my next track itakuwa Mac. Sababu Mac iko more comfortable, iko na more creature. Mac ni Volvo, by the way. In America Mac ni Volvo. Volvo owns Mac. So no. I think since I don't know since when walinunua. So of course Mac itakuwa poa, lakini if you starting your fleet anzaanza na Freightliner itakuwa in terms of maintenance itakuwa rahisi kidogo kuliko Mac. So next nani? Kwame asemaje, appreciate you all both. There is nothing higher than sharing knowledge for free. Kwame tuambie siri za China. Karibu sana bana. Kwame ako China bana, Beijing. Sijui kama kwa Kenya ama sharudi China. Usiongee about huyo msee amededi juzi. Siongee juu yake, nime sidestep. Technically hapa tuongeagi juu ya politics. Kuna vitu zina happen kila siku. Mi sinanga gossip. Mi na focus na one thing. Nataka ile ukuwe na nini, self improvement. Unaona? Ile tu pick the right stuff despite the disparities, by the way. Si ati hakuna shida. Shida iko. Mi na agree, by the way. Na agree. Najua tunaongea nao, shida iko. Kuna wase shida iko bado. Pesa haijaingia, haja figure out life. Kwa nini? I know that, by the way. Despite disparities, work hard. Utapata mwaga na shida mpaka saa hii. Niko na shida everywhere. But nimelan kuembrace hizo shida. Sema tu, they won't stop me from my objective. Sababu nigundua ukiwa na positive mind, you're better off than kukuwa na negative mind. Sababu the world in general ni kama iko against you in a way. Everything ni kama kuna friction when you're doing everything. Kina job ni friction. Friction. So lazima ujipatie wewe mwenyewe grace, usemeaje, I'm gonna dwell on the positive aspect ya life. See negativity. So negativity is all around you anyway. If you want it, autotaikosa. Utafungua app moja hivi, scroll a couple of videos uone full of negativity, alafu one positive. Sasa wacha ni make difference kwa if everybody is running this way, wacha ni, sababu unajua I think ni ile story ya watu take advantage ya media. Bad news sells faster than good news. Unapata mtu sema ati alboyo waga bla bla bla, itaenda kila mahali faster, itakupatia watu attention. Sema albo amedo very good deed, ayu itaenda slow, pole pole, itapiga raundi, simame, take break. So mujua hivyo kusikia nini, kama one of my biggest fear, sababu kweli kabisa, ni ile time karibu ni bambo na karao ile siku kuna issue na wife tunagombana juu ya kutafuta job, alafu akaenda house akarudi karao akamkunichukua. So nisemaje, how am I going to explain naona kwa nyi wase ati yeye wase ni aje mazee, nimelala ndani leo hakuna live, niko na worry vitu kama hizo. Siku worry sana, nasema tunajua nini, it is what it is. Lakini eventually wakasikia story aliniwachilia, nilipigwa pingu nikaisha kwa gari kusema this is it, naona. So ndakuwa na jumu feel kama I'm accountable to people, I'm accountable to you, naona. Siwezi kuwa na kwa sababu unajua hii world iko full of hypocrisy. Kuna hypocrisy wengi sana. Sasa atasema advice poa sana is doing it for the views, see for the good intentions, for the views. Kwa nini? Because you make some money. So any hot news sasa kimbilia waseme let me take advantage. Mimi nasikianga pia, nazisikia by the way, kama hiyo Stanley nilisikia, lakini ile am I gonna focus on it? No. How is that gonna help you make money? No. If it doesn't make money, it doesn't make any sense. Mwaga na hivyo kwa sababu as much as watu pretend ati making money is a big deal, wacha ni adjust, nimeka vibaya kidogo. Ukimake good money, ita improve your life in some aspect of your life. Ita improve. I believe so kabisa, wholeheartedly. Ita improve some aspect of your life to make money. Sijui kama make money. Ijaiyo car to me that I do. Sijui nisemeaje. Nikijangalia ile when I'm self-reflecting, niko peke yangu tu kwa room mahali. Kama hapa niko peke yangu sasa naongea. If I can think about my thoughts, though I'm not thinking about it right now, I'm thinking about how do I solve these TikTok problems.
niko na microphone kwa hao, so many microphones, ninge plug in ningekuwa live already, but nasemaje, siku think that TikTok itakuwa na shida ya nini, maybe too many audio, kwa sababu hii ni microphone mpya, by the way, this is a new microphone, nilinunua ile Shure ile, naona inakaa professional kidogo, ilitongaje, nimesahau jina, hii microphone ni mpya, maybe ni hii microphone sijai tune vizuri, audio maybe ndio hiyo, maybe ina bring feedback, sijui, it's a different microphone, so maybe imekatia, so which means I'm trying, kuna camera dedicated, nimeweka kamera moja hapa hivi saa hii na record TikTok. So what am I thinking about? Man, I should have done a better job. So I hold myself accountable. So ina feel kama I'm letting people down. Walikuwa wanangojea kusikiza live kwa nini, kwa TikTok na siku show up. But on the other side, the flip side ni ile, I'm recording this session twice, by the way. Kuna moja vertical hapa hivi, kuna kamera moja na try, nilibuy kamera moja mpya na try. Sikuibuy, ni kama niliuza ingine nika replace na ingine ile a little bit cheaper, iko hapo camera, so na try something new, so which means nisemeaje, it's good to have good clear content ya TikTok. Just juangi, I don't know what the things that I'm talking about, musema tu inakuwa fed na Q&A. So ukiangalia, the things that I worry about ni mob than positivity. So positivity ni kama a fraction of, if look at your life, hebu angalia negativity kwa life yako, negativity ni 70%, 30% ndio graceful. Sasa maaje, despite having 70%, ndakwamili hiyo 30% ni kama ndio 100%. So ile 70 samaje, wacha nikate kila kitu ikuwe my 30%, actually in my mind ni kama 90% ya positivity, alafu ile 70% of bad things ni kama unaamua 10% of my life, that's it, inaenda hivyo sasa, naona. So kusema ati mazi soka na shida hapa hivi, nasema wachana hiyo shida, najua ni kupretend, kwa sababu watu wengi, kuna hypocrisy everywhere, si mnajua hivyo, kuna hypocrisy everywhere, hata Christianity. Mi nikuwa surprise juu nilikuwa supposed kuenda kwa university, Christian university, nikasema mimi mswaisedi nitoboe kwa Christian university, but ile perception yangu ilikuwa hivi, primary school nilikuwa Catholic school, ilikuwa very strict, kulikuwa na rules, this is how you pray, this is how you go to church, this is how you, ilikuwa rules, obedience na law, ilikuwa hivyo. Sasa nikiingia university, so in my perception ile, nikienda chuo saa hii, alafu hiyo chuo ni tena ni Christian university, man, I don't want to do that. Yako kama law na obedience, I'm sick of that. I was a wild card. Mi na think outside the box. Everybody's running this way, mi naenda the opposite way. What hivyo sasa, singetoboa. So sikuenda university, but ukiangalia kuna so many hypocrisy, sababu ukiona people who call themselves Christians sometimes do the worst things. Si wote, but example, nasema hivyo. Sitaki kuongea juu anything, juu mi na background ya Christianity, sitaki kuongea juu mtu mwingine yoyote, itakuwa story nyingine. But you know hivyo, wase wale wako na supposedly supposed to have the highest values are the ones who actually want to breaking in the worst way possible. Hata fadhali mse asema tu I don't believe in anything. Atheist atakuwa tu consistent. Okay, I don't believe. Hakuna, yani tushanga sana. One of the decent people, si some that I know, that I see around, wale usamanga ni atheist, wako so consistent with their beliefs. Wale usamanga wako super religious, natumejina religious, nisema religious, kama religion, wako very inconsistent. Naona watakuwa the high, super, alafu low, high, low, ma hypocrites. So kuna hiyo story hiyo sasa, naona. So anyway, to move on, karibu niingie kwa hiyo story nyingine, sitaki kuingia tena. Kwame, karibu niingie huko. So Uncle Sarmi TV, Sarmi. Hi Albo, hope you're well. Thanks so much for introducing us to audiobooks. It's so cool. Oh, that's really good. Patakwa, if you can't read, let somebody else read it for you. I mean, make your life a little bit easier. Itakuwa poa hivyo. Make your life a little bit easier. So next ni gani hapa, kuna Albo, winter is approaching in a few months, so working hours itakuwaje? Inakuwa ni hivi, tukidu construction juu ni heavy equipments, just because of OSHA ni hizi rules za OSHA, itongaje, nimesahau hiyo definition, ni kama guideline ya how to kuwa na less injuries kwa workplace,
So unapata hivi, when it's dark outside in a construction site, which is scatterbrain all over, ina increase chances za error. Sawa. So what would do hivi, they try and do most of the construction during daylight hours. Sawa. So sahi kama sahi in the peak of summer, jua ilikuwa ina set 9:50, karibu 10 by the way, 9:50. Sahi because tumeenda kuja kwa itongaje ile I think next week ndio summer inaisha next week by 20th. Kitu kaa hiyo Friday hivi. So tuingia kwa ile a little bit cool. Kama sweater wearing weather. Sitakuwa navaa t-shirt hivi nikienda out anymore. Nitakuwa navaa maybe another layer, maybe hood, maybe something. Naona. Kama jana ilikuwa jana, leo ilikuwa jana. Jana nimeenda kwa marathon fulani. Ile ambayo ilipoa tip na best yangu Paul. Paul yukimbia. Sema unajua Paul yukimbia. Paul yuko marathon. So marathon. Sasa niambia ni aje kuna marathon moja hapa hivi nakimbia ya half a marathon. 13.1 kilometers I think. Aliniambia hivi nikashow up. Niamka asubuhi nikaenda na job. Nikaenda huko. Nimerecord my video but I don't know how I'm going to share that sababu ilikuwa so random. Nijamusema hivi, if I don't know the format of things, I just record everything all of a sudden. Niliva camera hapa, nikapiga mapicha. Maybe I'll post it, maybe I won't. Muona sasa. So kuna hiyo aspect ya so marathon ukisikia ni mambo that's your point here is naongea hivyo. Ukisikia marathon zimeanza, that means you are moving to the next season. Sababu fall is the best time ya kudu marathon. Juu weather iko cool kidogo during the day. Hata kama kuanzia asubuhi itakuwa nini? Maybe itakuwa I don't know kwa Celsius. Bilioni Celsius. Ukiona marathon kama leo kuna marathon leo pia. Temperature sahi ni minimum ni 20 degrees leo, high ni 30 degrees Celsius. Kesho ni 22. So 20, 22 itakuwa high. Alafu kwenda hii ni morning temperature. So 20, 22, 19, 18, 18, 17, 15, 15 by Sunday, 14, 16. Na sasa tumetoka kwa 20s tumeingia kwa 16, 16, 16. So the mornings are a little bit cool. So into the best time kwa marathon. Tuangalia sasa ile highs. High ya leo ni 30. Kesho 29. Tuesday 30. Alafu Wednesday 27. 25, 23, 22, 22, 23. Mbona sasa hata ni ile overall ile high ya heat imeenda kureduce the deeper we get into September. By October hivi itakuwa high itakuwa low itakuwa 10, alafu high maybe ni 18. By November nakumbuka January this year nilichange gari yangu ile weather kwa van into Celsius. Jungu make video kwa van mara moja nikiongea na wasee nataka mu understand what the rest of the world does ni Celsius. Only America inatumia Fahrenheit. Anyway, Celsius kwa van January ilikuwa 3 a high. Low -2. I said, oh my goodness. So inakuwa more depressing. So what happens ni hivi, juu ya construction. Utapata as we go towards fall, giza inaisha mapema, tukana do jobs are less hours, which is okay juu we've worked more hours kwa summer, less hours in a balance out. Sababu kuna time kana do job 3 weeks 12 hours every day. 3 weeks imagine. Niko nimeisha mbaya. Unawasha AC the whole day. Paka hiyo AC inaweza kuaffect ile hewa kama unasikia inaku affect kwa juu you're trying to cool down na hiyo heat. But spring na fall is iko moderate. Just right. Ni kama Kenya ni nini? July ni winter. So hiyo July, hiyo weather ya July Kenya ndio tuko nayo hapa fall sasa. Tunavaa sweater. That's really good for hapa Minnesota by the way. Very good. Sasa wanatembea, watu wanakimbia. You'll see more people out. Winter sasa snow hapo sasa tunakuwa tu ni gari venue indoor. No. Kuna makasho kibao leo hii ni cool weather. Kuna marathon, kuna hizi event Oktoberfest, kuna sijui so many things are happening kila season. So that's what it is. Hours to reduce but minimum nakuna kama 8 hours hivi sababu they want you to drop the last load before ikue dark. They want you out of the job site before ikue dark. So by I think next month itakuwa 7 hivi 6 ina reduce. We are losing daylight. Itakuwa na more darkness. That's what it happens. It's a big deal by the way. Nishaifanya hivi a couple of times in a balance out eventually. So Steve asemaje, big up Albo, always watching your videos. Such an inspiration. Thank you mazeke inakuhelp. Hata mimi inani help by the way.
No, I'm not talking to myself in a help. So asemaje Enoch again asemaje, hey Albo, can someone use a sleeper cab for dump truck jobs? Yes you can, lakini ikuwe midroof ni mzuri juu sometimes suenda anda hizi aitangaje hizi vitu nasahau jina itangaje ni kama silos hivi zinaitwa nasahau hiyo jina iko overhead kama overhead storage hizo itwaje jina jina mpotea kabisa. Utaingia yani unaingia kuna hizi masilos ziko juu hivi then you're supposed to drive hivi alafu mwagio inafungua gate na mwaga mchanga alafu inafunga itaje hiyo jina nimesahau hiyo jina over the something jina imepotea kidogo. So unapata kama kuna sleeper na iko na ile sleeper high roof you could be unable to work that job that day. But kama kuna sleeper iko flatbed ile inanuka kama midroof alafu kama van yangu ni midroof inaenda hivi alafu inakuwa tu flat hivi that you can bring it over, it doesn't matter. Alafu kama iko ile inaenda hivi alafu ina extend hiyo itakuwa hard some jobs which is you never know, you know, sometimes unachukua mchanga hapa nafanya hivi so mu prefer ukuwe na flat roof mid roof ama day cab is the best. But kama uko na truck already over the road we kuja uanze tu shida kesi baadaye unaona sababu ni kishamake ile dough kwa consistency you can actually buy another truck. The easiest thing to buy ni hizi ma tractor units si hard sana by the way tractor unit kuna so many opportunities. Ilikuwa hard mimi nikianza but sahi maybe I'm speaking from experience kununua dump truck ni a little bit hard juu brand new lazima kuwe na 80,000 down. Hiyo 80,000 down utanunua day cab mbili maybe 40 ama moja na nusu whatever utapay off moja cash alafu weka down payment nyingine. Truck yangu ilikuwa 96,000 umeona so kama ningekuwa na hiyo cash ningebuy dump truck nyingine instead. Uzuri ya dump truck ni ile it has more work in winter. Side dump itakuwa na less season but still it's a good discourage you're still making good money. Difference ya I think approximately dump truck quint ile iko na 3 axles na drop suppose 6 axles altogether ni kama una make ni kama nasema between 20 to 25,000 a month. Quad is between 20 ama niseme 18 to 22 kwa sababu inalipwa a little bit less. Side dump ni kama 18 to 20 ama to 22 hapo same thing too. So you're still making good money. Ukua kama uko na ile financial ile umekuja hii business kama uko na ile financial literacy unajua psychology of money and everything umake 20k reduce expenses zako uta-upgrade your truck before you even know it. Unaona? Alafu maybe 1 year in utakuwa na dump truck 2 year in utakuwa na dump truck mbili. Kuna wase najua wameingia hii construction 2019 I wish na video camera one day watakubali wana buying new truck every year sasa kuna 5 kuna one of these guys aitwa AAA ana gari 9 na ameanza 2019 9 trucks so sometimes you buy mbili in 1 year 2 akona 9 karibu kuna fleet yote kivyake unaona but you double up na real estate pia trucking is the only gig akona real estate on the side na akona trucking so it's easier for yeye to grow juu amelewa sikizi ni manager hata driving you drive maybe hata drive occasion ile maybe customer ko so demanding na ana driver available itabidi drive but yoga na masimu kuna ma standby wasoga available maybe gari yake imeharibika you need to drive for 2-3 days mtabongana naye kupatia job ndio basi so sleeper kama uko naye wewe kuja but advisable kama iko flat roof ni poa sasa nimepewa definition ni occupation safety and health administration OSHA exactly I prefer una do job una reduce risk ya the things that could go wrong sasa that's why OSHA TikTok niko why na TikTok sijui ni aje na feel kama tu ni run anyway no I don't know wanasema kuna sound mbaya hebu tuone kama imeimprove na feel kama niliblock hawa say iko on ama hata sijui can't even tell ilibaki ilikuwa on acha try kama ita improve there's something na work nayo sijui ni nini niko na front facing camera alafu iko nasikia iPhone mpya iko na good front facing camera sijui ni jaribu niko ama TikTok
hopefully it's in the coming improve. There's something going on at TikTok. Sina time mob sana leo, by the way. Nafaa kupeleka watoi maybe in the next 20 minutes hivi. Nisema kama mbaya niweke wase TikTok alafu nijue kunaendaje. Msa amejoin. Hopefully iko nini. Nadu baadaye. So Michael asemaje ndio hiyo Occupation Safety and Health Administration. So Master Gabu iko poa, hebu niambie kama iko poa nini TikTok. Oh man, come on. Nendaje. Nenda live. Join. Sound iko poa sahi ama? Niambie tu iko poa. Niangalie na hapa hivi ni monitor na hapa. Itakuwa poa. Tani check tena. Oh man. Kuna hiyo sound something na AC. TikTok uliza maswali tu basically. Try next time. Nimejaribu sana. We'll try next time. Iko bia na sure kuna hiyo sound nasema kuna kama system iko mbaya kidogo sijui nini. Labda ndaba hiyo iPhone mpya nisikia kuna improved front facing camera. Ama ni figure out how to connect all these things kwa simu. Iko sawa hopefully. Sasa hopefully. Niko na kama maybe 20 minutes alafu nimalize. Maximum. Watu hiyo kuna event yani. Leo ni uzazi. Ule mdogo ni mgonjwa so one of us has to be home. So Edward, 5:50 p.m. jua iko set. Yeah, kabisa. So summer has long working hours basi while winter has short working hours. That's true. Unapata hivi kama ile they want you on the job site kama the sun is out. Ile kama tuseme kama kuna job moja nilidu juzi ilikuwa nienda kwa pit nikachukua material 6 a.m. Nikakam kwa airport by 7. So your winter you can start early lakini kwa job site they want you at 7. Sawa. It's clear, invest wisely hapo kwa iPhone. iPhone mpya. I'm not thinking of buying another phone lakini nasema man labda na plug in microphone directly. But how many microphones do I have now? Niko na 1 2 3 4. Maybe that you need feedback. Lazima ni streamline. Kuna hii kamera mpya nimebuy na try Guru Visuals nimebuy FX2 ni A74 with a fan. Try out no itakaaje. Ndio itakupatia video vertical sahi for now. I'm testing it out today. Leo ndio test drive. Ili come 2 weeks ago I think. Sijakuwa na time. So Edward hivyo summer inakuwa longer alafu winter inakuwa long nights short days. Summer ni short nights long days. Kama nikimake video sahi if I'm driving to work utaona sunrise in the morning. Kwa nini juu sunrise inakam kama 6 hivi 7. Kifika winter juu itakuwa 7 in the morning, sun iko ishaenda juu kabisa already. Umeona? Kama kuna sijui how many hours maximum kuanzia 5 mpaka 9 daylight. Umeona? Hiyo ni summer. I think pia ni free mind samaji albo. What do you think about Charlie Kirk database? I'm asking because I've heard you're having ignorant comments about Candice. I'm asking because I heard you having ignorant comments about Candice Owen. I'm not gonna comment about Charlie Kirk. I didn't really know him kabisa. Mucha could stay out of politics kwa channel. This is like a self-improvement, make money, get rich, give me a commission. I'll appreciate it. Spending your story. Kuna waso hivi, musema hivi kama wacha niongejea Candice Owen kama nimpatie nini kidogo. Nikiwatch Candice Owen, there's things she says that I agree with, but there's things she says that I don't agree with. So sometimes that makes sense in a general topic aspect. Niko poa kamera nasijui. That makes sense, but sometimes kuna comment na make ziko very disturbing. Alafu one of the things ni ile the way najua kuna grifting. Kama usema hivi, kuna msee labda ni TV presenter ataona hivi, if I pander to this group of people ndapata more audience and more money because in the general aspect I'm very average,
but if I'm average to this crowd, ndakuwa na more views. Muona, that's what she does. Ama secretly hiyo utakuwa mtu mweupe juu kama akuwa na baby shower yake, kulikuwa na picha TikTok, alinvite watu weupe tupu, hakuna mtu mweusi mmoja. Sasa shindwa, na yeye ndio mweusi kabisa na kama mweusi kabisa, nashindwa. Anyway, naona nilikuuliza kuhusu new C50, hata sijaiona bado. Ikiza kuwa Canon is a little bit too late juu imekam kunini, imekam kwa market a little bit too late, na hiyo FX ni kama FX3 ya Canon wamechelewa sana, by the way, wame lose. Would you love to try the A7 one day? A7 one day, you're living the dream for sure. Thank you for being my mentor. A7 what? A7 5? A7 1? Oh no, A9 1. Kuna A9 1, A9 3, A5. RSG. Kuna so many cameras in Sony. Rudi hapa hivi. So free mind, miss Kogi na comment kwa say, by the way. Me political pandering, na try to stay out of it. I'm not good at it. So hey Albo, when the jobs become less, can you do regional or local jobs with semi-truck? Yes, you can. Nijaribu hivyo. My first year. My second truck ever ilikuwa sleeper. Ilikuwa Freightliner Columbia, mid-roof, haina windows. Hiyo truck nilipia, actually ilikuwa transition point. When I bought that truck, that's when I started making real money. Sababu ilikuwa haikuwa na issues. I still see it. Niuzia best yangu ameipark mahali hapo, naiangalia sema I wish ningenunua back, I could buy it back. So hiyo gari ilikuwa hivi, haikuwa na problems, ilikuwa sleeper. I tried to niweka plates za ile waitaje apportion plates za kwenda out of state, lakini ukido construction gari napata damages fulani that if you go over the road you're going to end up in trouble kwa hizo inspection. You won't pass any inspection. Unapata gari kuna more problems za kusolve than solutions. So naona kama unabuy gari ya mufanya hivi, fanya hivi, if you make enough money kwa season, enda Kenya for 3 months, kaa huko. Ama if you don't have enough money, go drive somebody else's dump truck in the winter, upata experience. That's what I did, by the way. Mi nilikuwa could drive dump truck before I own my own dump truck. So when I'm not available, kakuna job, I was driving a friend's dump truck. That's what I did. Mwana sasa. So inakuwa poa hivyo. Sina time mob. Acha ni confirm nitumie na message gani. What time is the event? Kuchukuliwa labda already. So I would love to try the Sony camera, God willing. Which one? The A7 IV? Guru labda nakutumia moja soon. What time is the event? 2? Okay, I'm gonna. Do you wanna come say hi to everybody? No, huyu hawezi kuja. Huyu ni middle child wangu. Yeye hawezi kuja hapa. Hawezi kuja. Nimesha kama mimi. So sawa. You'll be good. By the way, Guru Visuals. Hapa hivi Guru Visuals. Camera ni system. Job now, Canon, kila mtu, every camera is good. Problem ni ile ukianza kuinvest kwa camera, unajua lenses cost more than the body. So kama mimi niko na ecosystem ya Sony, all my lenses sahi ni Sony. So nikisema naingia kwa new system, I have to start all over again. No. All over again from the beginning. I don't want to do that. No. Gapiria sema saying hi. Karibu sana. Nakuona. Kulikuwa na problem, kuna sound problem ya TikTok. Nafaa plug in microphone directly. This life is getting complicated every day. So sawa say kuna activity ya watoi iko 2 p.m. Central State Time. Sasa ni 1:30. Maybe ndaendelea TikTok baadaye kwa sababu sikuwa fair enough. And live hapo kwa streets. Naona. I'll do the streets live. Kuna sijui interactive program ya something. They are ready to go, by the way. So hiyo ndio tuna happen sasa imeanza mapema. Lakini kama uko TikTok miss recording, I'm recording the whole session. Sijui kama wataniallow kupost 1 hour over, but I have the whole session recorded vertical inajaa kwa simu yako hivi 4K. Naona vertical. Hiyo vertical ni ya kamera mpya nimebuy 2 weeks ago. So sawa, nime replace tu kamera moja. So kuna any questions? Lastly, nafaa niende sasa, kuna 1 minute remaining. Life fupi leo, it happen once, but nda make up.
So kama miss live yoyote kwa nini, is University of St. Thomas in Minnesota a good uni? Yes, it is. Very good university. Very good university. Ni Catholic, I think ni St. Thomas and Kate's. Yeah, ni Catholic. Ilikuwa one of the earliest university established in Minnesota. Kuna ya madem it was St. Catherine, alafu ya machadini St. Thomas. Ni kama sister and brother university. Si co-ed, ni St. Thomas ni men only, alafu St. Kate's ni female only, but kuna male, I think, I don't know, kama ni ma online iko mixed, ni co-ed. It's a really good university though. Why did you ask? I was thinking of going to St. Thomas. I'm thinking about it by the way. So have a good one. Sasa wase namaliza live hapa hivi, leo kuna shughuli. I feel bad. It's heartbroken. Mupenda hapa hivi. It's like it's just a happy moment. Hello Albo, tukumbushe ile books. Sasa books ndio hizi by the way. Zitaka opposite. I'm so sorry. Hii inaitwa I will teach you to be rich. How can I make this work? I can't even do it. Lazima nikuwe na opposite. Ama ni flip camera, hebu tuone kama niza flip camera. Is it too late? I'll make a video about this. Kuna video pale nyuma. Book ndio hii. I will teach you how to be rich. I'm doing this for the camera behind. Sasa hii book moja ndio hii, the last week. Alafu inaitwa Economic Masonry. No, Economic Masonry ndio hii hapa hivi. Alafu next ni Rich Dad Poor Dad, the famous book. No, Rich Dad Poor Dad ndio hii hapa hivi, famous book. Hii ya Robert Kiyosaki. Alafu kuna more books ile tu, this happened to be around me. Alafu ni The Psychology of Money. No, it's just the psychology of money, how to think about money. That's what it is. Camera nyuma ndio ile pale. Kuna very good out of focus, naiona inanitafuta. Hizo ni books za last week. So can someone relocate with a family for university studies? Yes, you can. Kuna visa fulani. There's one of my friends nikitoka, say some details. Alikuja, the wife came for a master's program, akam na wife yake and 2 kids. So it's very possible to relocate with your whole family, depending on your visa. I think it's preferable kama ni iko na master's degree program, inakuwa poa sana. So it's possible. Sasa na apologize, TikTok kama miss live ni kama 1 hour and a half. YouTube and YouTube Maisha States, it's a short live leo. Utaona kila kitu, tuliongea kila kitu leo. So tutaanza na wapi? I might do live ya TikTok baadaye. Watu hiyo wanachelewa, woi napeleka already kwa gari wamekaa, by the way, nashangaa ndani ya gari. Tutaanza live saa hii. Kuna program yao ya educational interactive, mmoja atakwenda, mwingine atakwenda. So see you later. So hapa hivi kwa last comment ya nini, leo ni live short by the way, lakini I'll make it up next week. Ndakuwa na maybe ndaongeza hiyo 1 hour extra. So sawa, see you on the next video. Peace. I'm out. Tununue iPhone 17 ama sijui na deni, nachukua na deni alafu nilipa baadaye. Anyway, tumaliza live. Sasa